I'm Alice and welcome to Korean Ladder, where Korean gets one rung easier. 안녕하세요, 하나입니다. 오늘은 한국 여름에 정말 자주 쓰는 벌레 표현을 배워요. 안녕하세요, 준호입니다. 짧고 자연스럽게 불평하는 문장까지 같이 연습해요. Real question. If I see something tiny flying near my face in Korea, do I say 먹이파리? Or just 벌레? 좋은 질문이에요. 정확히 모르면 벌레라고 하면 되고, 알면 모기, 개미, 파리처럼 이름을 말하면 돼요. And in Korean summers, these words come with small complaint sentences. There is or are something. There are many. I got bitten. 오늘의 기본 틀은 벌레 이름 뒤에 조사 이가를 붙이고 그 다음에 있어요를 말하는 거예요. In English, it means there is or are bug name. So if I know it is a mosquito, I can say 모기가 있어요. 맞아요. 모기는 모스키토예요. 모기가 있어요 means there is a mosquito or there are mosquitoes, depending on context. 모기, mosquito. 한국 여름에는 정말 자주 듣는 말이에요. Next one. 개미. That is ant, right? 네, 개미가 있어요 means there is an ant or there are ants, depending on context. 개미가 많아요 is stronger. There are lots of ants. 파리는 fly예요. 파리가 있어요. There is a fly. or there are flies. 벌레는 bug or insect예요. 정확한 이름을 모를 때 아주 편해요. 벌레가 있어요. Okay, but Korean summer also means bites. How do I say I got bitten by a mosquito? 좋아요. Now the bite sentence is 모기한테 물렸어요. Here, 한테 marks who or what bit you. So in English, it means by. I got bitten by a mosquito. 발음 팁이에요. in 물렸어요. connect real in 물 smoothly into 렬 물렸어요. So not a huge pause. 물렸어요. 맞아요. 아주 자연스러워요. 모기한테 물렸어요. Now let's unpack the particle. 이가는 subject particles. with 있어요. They mark the thing that exists. All four words today end in a vowel sound. 모기, 개미, 파리, 벌레. So I use 가. 맞아요. 모기가, 개미가, 파리가, 벌레가. If a noun ends in a consonant, use 이. But today's four main words take 가. 있어요 is a simple existence sentence. 많아요 means many or a lot. So 벌레가 있어요 is neutral. 벌레가 많아요 is a stronger complaint. So if I do not know the exact insect, 벌레가 있어요 is safer than guessing. 파리가 있어요. 네, 정확한 이름을 모르면 벌레가 있어요가 가장 안전해요. 벌레 is the general word. Let's hear a tiny summer complaint dialogue. Listen for 있어요 많아요 and 물렸어요. 모기가 있어요. 정말요? 저도 모기한테 물렸어요. 저기 개미가 많아요. 벌레가 많아요. I heard three useful complaints. 모기가 있어요, 개미가 많아요, and 모기한테 물렸어요. Repeat after me. 모기가 있어요. 모기가 있어요. 좋아요. Keep 모기 light and quick. 모기가 있어요. Next. 개미가 많아요. 개미가 많아요. 완벽해요. Now. 파리가 있어요. 파리가 있어요. Good. General word. 벌레가 있어요. 벌레가 있어요. Last one. 모기한테 물렸어요. 모기한테 물렸어요. Now the common mistake.
English speakers often drop the particle and say 목이 있어요. People may understand, but 모기가 있어요 is cleaner for A1 Korean. 네. Practice the full shape first. Noun. then가 then 있어요. 모기가 있어요. 파리가 있어요. 벌레가 있어요. Another mistake I might make is using 벌레 for everything, even when I know the exact bug. Right. 벌레 is not wrong, but specific words sound more helpful. If it is a mosquito, say 모기. If it is an ant, say 개미. If it is a fly, say 파리. Small pronunciation catch. 모기 and 고기 are different. 모기 starts with 미음, a soft M sound. 고기 starts with 기역, a G or K sound. Important. 모기 is mosquito. 고기 is meat. I definitely do not want to complain. 고기가 있어요 at the window. Quiz time. You see a tiny insect, but you do not know if it is a mosquito or a fly. Which sentence is safest? I'm choosing A. 벌레가 있어요 because I do not know the exact insect. 파리 and 개미 are specific names. 맞아요. 정확한 이름을 모르면 벌레가 있어요가 가장 안전해요. 파리 and 개미 are specific insects. Also, she says 많아요, so it means there are many ants. That is not the safest choice for one unknown tiny insect. 정리해 볼게요. Point 1. 모기, 개미, 파리, 벌레를 기억하세요. In English, mosquito, ant, fly, and bug. Point 2. 명사 뒤에 이가를 붙이고 그 다음에 있어요나 많아요를 써요. In English, attach 이 or 가 to the noun, then use 있어요 or 많아요. Point 3. 정확한 이름을 모르면 벌레가 있어요 라고 해요. In English, if you do not know the exact name, say there is a bug or there are bugs. Point 4. 모기한테 물렸어요는 I got bitten by a mosquito예요. Huronte marks the mosquito as who bit you. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 모기가 있어요. It can mean there is a mosquito or there are mosquitoes. My keeper sentence is 모기가 있어요 and if I am not sure, 벌레가 있어요. 좋아요. 다음 시간에는 더워요, 습해요, 비가 와요 같은 여름 날씨 표현을 배워요. 여기까지 코리안 라더였습니다. 다음 랑기에서 만나요.